Sure, different the way we did in 2014. You saw what happened in 2014, you were there. By that time, you were in the enemy camp, so you could not see. You had time radio with your program, let's talk about this issue. Hot something, yes. hot current or something. I think Malawi is far away from calling ourselves a better country. No. Ndezija ndimanena zija until today ine ndikulira ngati mwangamo. I think I'm not alone kuti Malawi tikadali pangozi mkaka mwagwera benchenche yomwe icha mutani noso feo Mabungwe amene alipo oyima paokha ku Malawi kuno okwanira 16 tikufuna ati yankhulepo pa zomwe zikuchitika mdziko muno kuzana ndi nkhani yakatangale. Ndisanapitirire ndipemphe akuluakulu amene noti nawo muchipinda muno kuti azipange introduce tisanakambe uthenga omwe takutengera na Malawi komanso omwe tatengera atsogoleri a dziko osiyanasiyana. Ndiyambire ndi umazire kwangako kuti azipange introduce. Zikomo kwambiri. Ine dzina langa ndi Buxton Nkhoma, kuyimira bungwe lija la Citizen Alliance komanso coordinator wa National Advocacy Platform. Zikomo kwambiri. Dzina langa ndine Benedicto Kondowe, ndine wapampando wa bungwe la National Advocacy Platform umene uli mgwirizano wa mabungwe osachepera 250 Malawi muno. Zikomo kwambiri. Ine dzina langa ndi Wile Kambwandira kuchokera ku bungwe la Center for Social Accountability and Transparency. Zikomo kwambiri. Ine ndi Aonenji Kapantengo kuchokera ku Citizen Alliance. Zikomo kwambiri. Thank you so much. Those were the introductions of the representatives of various civil society organizations that have convened here in Lilongwe this evening to speak on the state of corruption in the country, and in particular the recent developments around the decisions being taken by the Director of Public Prosecutions. Without much ado, at this point, let me invite Mr. Benedicto Kondowe, who is going to take us through the statement that has been prepared by 16 civil society organizations on the developments. Honorable, over to you. Thank you very much, Charles. Our listeners across the country and distinguished members of the press present today, we have gathered this evening for us as non-state actors to share our views and perspective on the very recent developments which have attracted a lot of interest by all of us. This evening we're issuing a statement under the which focuses on abuse of discontinuous powers of the Director of Public Prosecution. And we're actors that dedicate our work to promote justice, transparency, and accountability. The recent developments regarding the use of discontinuous powers by the Director of Public Prosecution, the DPP, under Section 99, subsection 2, has yielded a lot of concerns from us as non-state actors. Whilst we appreciate that the DPP has discretionary powers under the said section, which is 99 subsection 2, we believe that this section over time is being abused to the extent that the fight against corruption appears not to be well attended to. We are mindful of the fact that the only oversight arrangement
in as far as such powers are concerned is where the DPP provides reasons to the Legal Affairs Committee of Parliament. And this is a post-discontinuous step, meaning that there is nothing that the Legal Affairs Committee can do regarding the decision that the DPP has made, because at that point decision will already have been made. Therefore, we believe that such lack of limitations on the use of such powers has implications on the fight against corruption, hence the recent developments that we have had. To date, as we meet this evening, there are a number of cases which have been discontinued by the office of the DPP. Some of these are cases related to Paramount Holdings Limited, who was accused of procurement misappropriation. There are other cases related to Dr. Kasim Chirumba, which was discontinued, and now it has been reinstated. There are also cases to do with Dr. Bakir Muruzi, which was also discontinued, and this case involved the sum not less than 1.7 billion. There is also the case of David Whitehead, which centers around tax evasion, which was also discontinued. And the other matter relates to Anderson Mwakyeru case. If you look at these cases, our view is that we cannot talk about fighting corruption if such matters are not concluded by a competent court of law, because it is a competent court of law that would determine whether one is guilty of an offense or not. And if we discontinue the case in such a manner, it would then suggest that those who have the political connection or those who are established in the society will always have high chances of having their cases discontinued. Hence our concern. The other point related to this matter is that we believe that as a country we can draw lessons from other jurisdictions. United States of America, UK, South Africa and Kenya among others, where such powers have clear avenues of limiting or checking, subjecting such a decision to serious scrutiny, so that there is a fairness when such decisions are being made. In our case, we don't have such mechanisms. So perhaps it is important that the law regulating such powers should further be relooked, so that we can borrow relief from other countries that have a similar institution with a clear mechanism of checking potential abuse of such powers. It is in this context, distinguished listeners, that we are making 6 strategic recommendations on this matter. The first recommendation is that we propose amendment of the registration to clarify and strengthen limitations on the exercise of powers by the DPP in as far as the discontinuance of cases is concerned. This should ensure alignment with the constitutional principles and international justice standards that we need to comply with. That is the first recommendation. The second recommendation is that we are advocating for the establishment of an independent body to oversee and scrutinize powers that the DPP has in as far as his powers to discontinue cases is concerned. This is an arrangement that other jurisdictions have. The countries that I cited, USA, UK, South Africa and Kenya, have a similar arrangement. This will mean that the decisions by the DPP are always subject to scrutiny, and this will ensure justice and fairness. The third point, which is also very, very important and at the core of our meeting, is that we are calling upon the head of state to exercise his authority as outlined under section 102
subsection 2 paragraph B of the Constitution to evaluate the current director of DPP in light of serious concerns regarding impartiality and the discharge of his performance in as far as his office is concerned. I think this is very, very critical. The fourth point is that we need to invest in training and capacity building for the prosecutors to ensure that they adhere to the highest legal and ethical standards when making such decisions. The final recommendation is that we demand that the ACB should, within 14 days from the date of this statement, update Malawians on the position regarding the discontinued cases and disclose the amount of money that has been spent on two fronts. One is investigating these cases, the other front is prosecuting these cases. We believe that whilst the DPP has the powers to discontinue, the ACB has been the prosecuting authority, and so far, since the DPP started exercising his powers, we have not heard from the ACB in terms of their position, whether they have been in agreement with the decision that the DPP has taken, and whether they were not prepared for such cases to be thoroughly dealt with by the competent courts that we have in this country. So this sums up the statement that we are issuing based on these developments, and we believe that these are very serious matters that all Malawians should be interested in. Matters of corruption at the core of our national development. We can't talk about national development if corruption is not dealt with seriously in the manner that would want. Would want duty bearers to be held accountable, and that every person who is found indulging in corrupt practices must be dealt according to the law. And the law should not be based on what position one holds, what connections one has in the society. It should be justice according to the law. Yes, thank you so much, Senior Comrade Benedicto Condole, for summarizing the statement. It's quite detailed. We're going to share this statement with you, esteemed colleagues from the media, as well as Malawians at large. Maybe for the purposes of the wider outreach, I'm going to invite Mr. Wile Kambwandira to summarize the statement in Chichewa. Ziko mwambili tulankhana amene muli pano komanso amalawi amene akutimvera ndi kutionera. Mwachidule ndingochita mowomba mkota zimene mkulu wathu anayankhula. Nkhani yayikulu imene tabwerera pano ife mabungwe amene Siaboma tili okhudzidwa ndi zimene zakhala zikuchitika masiku amene apitawa, makamaka kukhudza ndithu ofesi ya wamkulu wozenga milandu, Director of Public Prosecution, pa mchitidwe umene akuchita potetsa milandu yokhudzana ndi katangale. Tikuzindikira kunena kuti lamulo lathu lalikulu la dziko muno, Constitution, limampatsa mphamvu kunena kuti atha kutetsa mulandu makamaka mwina tikamaona gawo lija 99 la malamulo a dziko lino, kugwiritsanso ntchito mwina lamulo 20 la malamulo a dziko lino. Koma tikuzindikiranso kunena kuti malamulowa akufotokoza kunena kuti pakuchita izi pakuyenera ndithu kukhala kuchita zinthu poyera kwakukulukulu, akuyeneranso mwina kufotokozera ku nyumba ya malamulo kudzera ku komiti ya Legal Affairs Committee zifukwa zimene watetsera milandu imene. Zimene zipakanali pano mwina sitikuziona kwenikweni, koma chimene tabwerera kuno chachikulu taona ndithu milandu ingapo imene yatetsedwa nkumadzetsa mafunso ambirimbiri. Taonapo mulandu wina umene umakhudza ndithu boma ndi kampani ya Paramount Holdings, mulandu wina umene umakhudza wachiwiri wa mtsogoleri wakale wa dziko lino Dr. Kassim Chilima ndi boma, mulandu winanso umene mwina umakhudza kampani ina ya David Whiteheads wokhudza ndalama ndithu zokwana 16.5 billion za misonkho zimene zinazembetsedwa.
posachedwa apa taonanso mkulu amene akuthetsa mlandu wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulosi Chilima. Nkhawa yathu ndikunena kuti kukhala ngati tsopano tikukhazikitsa khoti lapadera. Chiyembekezo chathu chinali chonena kuti milandu imeneyi izipita ku khoti nkukatsata dongosolo lake, milandu ija nkugamulidwa chilungamo nkuperekedwa. Koma pakanali pano chimene tikuona tsopano mkulu amene akuoneka kuti wakhazikitsa ndithu khoti lake, atha kungothetsa milandu osapereka zifukwa zina zilizonse za Malawi. Ndiye n'chifukwa chake tinaona kuti nkofunikira kunena kuti tiyankhule ku mtundu wa Malawi. Tikudziwa kunena kuti aliponso mayiko azathu amene akuchita bwino makamaka pa nkhani ngati zimene zanafotokozapo dziko la America, la UK, ku Kenya komanso ku South Africa, kumene kumakhala ndithu dongosolo labwino akamafuna kumathetsa milandu ngati imeneyi, pamakhala ndithu kuchita zinthu poyera. Pakanali pano chimene tikuona kwakukulu mwina pakuonekera kuti azathu andale mwina akulowerera office imene tsopano ikuoneka kuti ili mkwapa mwa anthu andale amene ali ndi mayina, milandu yawo itha kuthetsedwa popanda zifukwa zina zilizonse. Ndiye pa zifukwa zimenezi tikupereka ndithu fundo zingapo zimene tikufuna kunena kuti azathu akubomako mwina achite. Fundo yoyamba imene tikufotokoza nkunena kuti pachitike ndithu dongosolo mwina losinthaso malamulo. Ndicho linga chonena kuti tiunikire mphamvu zimene office imeneyi ili nazo makamaka pokhudza ndithu kuthetsa milandu yakatangale. Komanso timafuna ndithu pakhale komiti yapadera, nthambi yapadera imene ntchito yake izikhala kuunika ziganizo zimene office imeneyi imapanga ikamathetsa milandu. Chifukwa pakanali pano pakuoneka kunena kuti palibe pa Chingerezi accountability, atha kungothetsa mulandu uthera pomwepo. Ndiye timafuna ndithu kunena kuti pofuna kuonetsetsa kuti pali kuchita zinthu poyera, pakhale ndithu nthambi yapadera imene ntchito yake khale kuunikira ziganizo zimenezi. Koma kwakukulu timafuna tipemphe a president a dziko lino kunena kuti mogwiritsa ntchito mphamvu zawo zimene malamulo akulu a dziko lino amapatsa kudzera ku section 102 subsection 2b, kuti mwina aunikire ziganizo zimene mkulu amene Director of Public Prosecution wakhala akupanga makamaka pothetsa milandu yakatangale, kunena kuti kodi zimenezi zikuonetsa chidwi chimene tili nacho ngati dziko pofuna kuthana ndi katangale, komanso kodi zimenezi zikuonetsa kuti ali ndi kuthekera konena kuti atha kugwira ntchito mu office imeneyi. Timafuna kuti zimenezi a president aziunikire. Komanso timafuna titsindike pano kunena kuti mwina ifeyo ngati mabungwe amene Siaboma tilibe ndithu chikhulupiriro mwa mkulu ameneyi. Ifeyo position yathu ndionena kuti tikufuna kunena kuti atule pasi udindo. Timafuna tipempheso kunena kuti pakhale mwina tiunikire kuti tizipereka maphunziro apadera makamaka ku amene akugwira ntchito zozenga milandu. Ndicho linga chonena kuti pakhale ndithu kuchita zinthu motumikira Malawi, pasakhale kuchita zinthu ndicho ngolinga chomafuna mwina kukwaniritsa zofuna zawo. Zimenezi zigwirizanenso kwambiri ndi kuonetsetsa kunena kuti Amalawi mwina aphunzitsidwe za ufulu wawo, aphunzitsidwe kuti kodi malamulo makhoti zinthu zimayenda bwanji. Ndicho linga chonena kuti tithane ndithu ndi nkhani imeneyi ya katangale. Ndiye anafotokozapo so kunena kuti tikufunsanso office ya Anti-Corruption Bureau kunena kuti kuyambire kuchokera tsiku la lero pasanathe masiku 14 khumi ndi anayi atifotokozere ndithu Amalawi kuti kodi iwowo mwina position yawo ndiyotani pa ziganizo zimene mkulu ameneyi wa Director of Public Prosecution wakhala akupanga kuthetsa milandu. Komanso atiuze kunena kuti kodi ndi ndalama zingati mitsonkho ya Malawi zimene akugwiritsa ntchito pakafukufuku wa milandu imeneyi. Ndiye tikupempha kunena kuti ICP atiyankhule pasanathe ndithu masiku 14. Pomaliza timafuna tingonena kuti nkhani zakatangale zimakhudza wina aliyense wa ife Amalawi, zimakhudza nkhani ya maphunziro anafotokoza za ulimi, za umoyo ndi zina zotero. Ndiye nkofunikira kunena kuti tonse Amalawi tiyeni ndithu titengepo gawo lofuna kuthana ndi katangale. Koma ifeso ngati mabungwe amene Siaboma sitikhala pansi tionetsetsa kunena kuti nkhani imeneyi ndithu tipita nayo patsogolo. Zikomo kwambiri. Thank you so much, Comrade Willie Kambandila, for summarizing the statement in Chichewa. Let me at this point, in case there is any addition, Baxter.
Thank you very much, colleagues. Let me speak in Chichewa. Mwina fosa nkumanena kuti nthawi zambiri ngati Mabungwe amene Siaboma mmadziwika bwino ndiye kumangotulutsa ma statement, kungokhala ndi press conference, kumalankhula, koma sizimadziwika kuti kodi nkhaniyo mukayiyamba imathera pati. Mafuna titsimikizire Malawi kunena kuti ife ngati Mabungwe amene Siaboma nkhani imeneyi tiyitsatira bwino. Anzathu anena kale kunena kuti nkhani ya corruption imaononga chuma cha dziko kwambiriso pamene ngati dziko tikuenda muzovuta pa nkhani ya zachuma. Ndiye zimene zikuchitikazi zikulimbikitsa anthu ena amene akhoza kumachita mchitidwe wakatangale kunena kuti ngakhale nditakhala involved patsogolopa nkhani yanga ikhoza kudzatha. So sizikupereka chithunzi chabwino ngati ku dziko, komanso sizikupereka chithunzi chabwino ku our efforts to fight corruption. So nkhani imene titengera ndithu patsogolo tilondoloza bwino lomwe, ndipo tionetsetsa kuti zimene tafunsa boma kuti achite zimenezo zichitike posakhalitsa. Zikoma kwambiri. Muonena mtima kunena kuti zimene zakhala zikuchitikazi si kuti ndi chilinganizo cha chimene aliyense amayembekezera ngati Malawi. Ndiye tikuona kunena kuti zikuchulukira. Tikhoza kunena kuti Mabungwe omwe Siaboma ilipo gawo imene amachita, komano pena kumaoneka ngati kuti kuli kulekerera kunena kuti nthambi zina zimene zimayenera kutengapo gawo sizikutenga gawo loyenerera. Pali ndalama zimene zimayikidwa zambirimbiri kuti nkhani ifufuzidwe, ndipo pali ndalama zimene zimayikidwa zambirimbiri kuti nkhani ilondolozedwe izipita ku khoti. Tikamawerengetsa ndalama zimene zakhala zikumaonongeka kupanga investigate ma corruption cases osewa amene atchulidwawa, tikhoza kuona kuziphatikiza ndi ndalama zimene zinaonongedwazo kunena kuti ngati dziko tili ndi ntchito kuti tipange. Ni ndalama zoti zikanatha kuthandiza mu zinthu zina zimene zikanatha kutukula moyo wa munthu wina wake ngati Malawi mdziko lomwe lino. Komano ndi mmene zililimu ndikuti zikuonetseratu kunena kuti tikapita ma step awiri patsogolo tikumayendanso ma step 10 kumbuyo kuti tipange fight corruption. Ndi chifukwa chake tabwera nkunena kuti tionetsetse kuti zimene tapempha kuboma litipangire, ndipo tiyesetsa ngati Mabungwe amene Siaboma kunena kuti tichite engage boma mmene tingathere kunena kuti mchitidwe usachitike, ndipo zimene zachitikazi zioneke kuti kodi zayambira pati ndipo zathera pati. Zikoma kwambiri. Yeah, thank you so much, comrades. Before I give it to the media for any questions, also just highlight a few things. Much as we are concerned with these cases that have been discontinued by the Director of Public Prosecutions, these cases were in court. But we are also aware that there are other cases that have not really been clear in terms of the future. You would recall that we have 84 cases that we are told by ACB that were linked to SATA. We haven't seen much, from that end. What has happened? You would recall there are individuals who have benefited from what we consider to be dubious, arrangements to discontinue the investigations. And it is a fact, for example, the current Chief of Staff, Prince Kaponda Ungaga, his case, his investigation was discontinued, and no clear reasons have been provided for. At least these cases we're talking about here were seen in court, they were being prosecuted, but there are cases that we have not seen, progress at all from the prosecuting institutions. You would recall the Butcherley fertilizer deal. We understand the investigations were done, nothing has happened. Not only that, you would also remember the cases involving the current Secretary General of Malawi Congress Party, a vehicle case linked to SATA. We haven't seen progress on that one, despite commitments by the Bureau to update Malawians on these cases.
So we are not only concerned about the cases that have been discontinued in court without accountability, but also the cases that have not even seen progress in terms of prosecution. These are some of the concerns that we really have as civil society, and we hope that the authorities will take these concerns seriously. There should be no one towering above the law. We are all equal before the law, and everyone must be taken to account. And that is really important in the fight against corruption. Our fear is that we are increasingly losing the fight against corruption. And unfortunately, those that are frustrating the fight against corruption are those who have constitutional obligation to uphold the rule of law and protect public interest. Thank you so much. Our colleagues, a lot has already been said. Let me at this point open this to members of the media.